afternoon, everyone. Once again, you are with After School. You have the intention of brushing up your communicative skills in English. That's why you are watching us every Tuesday at 3:30 p.m. හැම අඟහරුවාදම හවස 3:30ට ඔබ රූපවාහිනිය ඉදිරිපිටට එන්නේ ඔබට තියෙන ආසාවක් අරමුණක් ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් අදත් පුරුදු විදිහටම අඟහරුවාදා හවස අපි සූදානම් මේ අඩපැයක කාලය තුල ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කතන හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය දෙන්න. ඉතින් පුරුදු විදිහටම අදත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා ට්‍රොයි සර්, ඒත් එක්කම අපේ ස්ටුඩන්ට් රවින්දු. Welcome to the program, sir. Yeah, thank you very much. Yes, හැමදාම හිතට එනවනේ. දැන් ට්‍රොයිස් අද මොනවද කතා කරන්නේ? විවිධ ටොපික්ස් අරගෙන එනවා සමහර වෙලාවට. බොහොම රීසන්ට් ටොපික්ස් අරගෙන එනවා. සමහරලාට බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං දේවල් අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මොනවද අද කතා කරන්න කියලා අපි ට්‍රොයිස්ගෙන් අහමු. ගිය සතියේත් අපි කතා කළේ ට්‍රොයිස් බොහොම රීසන්ට් ඉන්සිඩන්ට් එකක්, ට්‍රැජඩි එකක් ගැන. අද මොන වගේ දෙයක්ද? Today also I'm going to give you the same type of lesson about Muthu Raja. With the help of this news, and we are going to learn our English today. At the moment, I don't want to tell you new more facts and figures about Muthu Raja, because now you know about him very well. Isn't that so, Ravindu? Yes, sir. So, what do you know about Muthu Raja? Muthu Raja. I think Muthu Raja was donated from Thailand. Yeah. Yes, of course. Muthu Raja was not a Sri Lankan tusker. He came here from Thailand. Now I'm going to take you to our history, the Polonnaruwa era. You know that we had a very powerful king called Parakramabahu. Yes. Once he conquered, I guess, Myanmar. The reason, the matter was a certain type of elephant matters, right? With this, Nisha, I need to pass. Before starting that story, I'll give you a particular lesson, right? I guess if I forgot. The elephant in the room, it is an idiom. Have you ever learned that? No. Yeah. There is the elephant in the room. That means the biggest confused problem, right? Then our king Parakramabahu had an elephant in the room, right? It is also about elephants, because he imported elephant from Thailand, Myanmar, or those countries. The reason Sri Lankan tusker, Sri Lankan elephant is considered as a very intelligent elephant around the world. So therefore, our king wanted to protect our elephants here, then he imported elephant from other countries. Now, this Muthu Raja was also not a Sri Lankan elephant, came from Thailand. Yeah. දැන් අද පාඩම සම්බන්ධ වෙන්නේ මුතු රාජත් එක්ක. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දිනපතා දැනුම අප්ඩේට් වෙන කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම පුවත්පත් ප්‍රවෘත්ති මේ හැමදේම නරඹනවා බලන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඔබේ දැනුම අප්ඩේට් වෙන්නේ. එතකොට මේ දවස්වල ප්‍රචලිත මාතෘකාවක් තමයි මේ මුතු රාජා ගැන කතා කරන මේ අපේ අලියෙක් ගැන කතා කරන නිවුස් එක. එතකොට දැන් මේ පුවතත් එක්ක තමයි සර් අද කතා කරන්නේ. අද අපේ පාඩමේ ඔබට මොනවද ඉගෙන ගන්න දේවල් මේ පුවතත් එක්ක එන්නේ කියලා. එතකොට සර් මේ අපි කොහොමද කියන්නේ අපි ගොඩක් කන්ෆියුස් වෙලා ප්‍රශ්නෙක ඉන්නවා නම් අපි කියන්නේ now if you want to say I had a big problem, I had a confused problem, then you would say I had an elephant in the room. Elephant in the room, right? That is the way of using. So දැන් අපි එහෙම ගත්තොත් මේ මුතු රාජාගේ ප්‍රශ්නෙත් අපිටත් elephant in the room වගේ තමයි නේද? Of course. That's really what I said, that King Parakramabahu had an elephant in his room about elephants. About elephants. Yes. අපිටත් දැන් මේ අලි ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයත් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන මුතු රාජාත් එක්ක ආපු සිදුවීමත් එක්ක. එතකොට ඒකත් elephant in the room. ඔබට ලොකු ඔබ confuse වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක
elephant in the room හරියට නිකන් ඇත්තටම අලියා කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයේ සතෙක් නේ සර්. එතකොට කාමරයක ඉන්නකොට වගේ අදහසක් එක්ක තමයි ඉඩියම් එකේ එන්නේ. අපි ඉඩියම් එකක් කතා කළෙත් සතියකට විතර පස්සේ අපි ටික කාලයක් ඉඩියම්ස් කතා කළේ නැහැ. දැන් ඔන්න අද අලුත් ඉඩියම් එකක් හම්බ වෙනවා ඔබට. elephant in the room. ඒත් එක්කම මේ සර් කිව්වේ දැන් මේ අපේ රටේ ඉන්න elephants ලා බොහොම intelligent ඥානාන්විතයි බුද්ධිය තියනවා කියන එක සලකලා අතීතයේදී අපේ රජවරු ඉම්පෝට් කළා. ඒ කියන්නේ අපේ රටට අලි ආනයනය කළා කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒත් එක්කම දැන් මුතු රාජා කියන්නේත් අපේ ඕන් අපේම එලිෆන්ට් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාත් අපිට ලැබුණු gift එකක්. එතකොට අපි ඒ සම්බන්ධව තමයි අද දවසේ ඒත් එක්ක බැඳුණු vocabulary එක සහ phrases කතා කරන්නේ. ඉතින් සර් can you remember, Nisha, that the elephant which passed away, what is the name? Nadungamu Raja. Yeah. When he was on the procession, and the casket was also on his back. Karanduwa casket. Yeah, casket, yes. So when he was just going through, he noticed that the white cloth, right, was not properly arranged. This video was very popular. Then he adjusted it before putting his own leg, right? But imagine, that is the intelligence of these type of tuskers, right? Yeah, Ravidu. So what do you know about the elephant and tuskers, and so do you have some questions? Yes, I have a question. Yeah. What is the English term for Gajamuthu? Good question, right? You know that the elephant, the tusker, there are two type of animals. Elephant means the one who doesn't have tusks. We call them tusks, right? Now over here you can see this, and he has the longest tusk, right? Now we don't have. Then inside these tusks, they have certain type of broken parts, right? They are called ivory. And there's a superstition, myth, right? They're very expensive likewise. So therefore, our stupid people, short-sighted people try to kill them, right, to take this ivory. But remember, it's a myth, it's a superstition. Remember that. We have to protect them. We have to love them. Don't think of ivory, but think of this beautiful animal. Isn't that so, Nisha? Exactly, yes sir. දැන් පාඩමක් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවනේ. දැන් රවින්දුරත් අලියා දැක්කම ටස්ක් කෙනෙක් දැක්කම ටස්ක් දැක්කම දල ඇතෙකුට තමයි අපි ටස්ක කියලා කියන්නේ. ටස්ක් කියන්නේ දලවලට. එතකොට දැන් ටස්කව දැක්කම රවින්දුගේ හිතට එකපාරට ආපු ප්‍රශ්නය තමයි මේ ගජමුතු වලට මොනවද කියන්නේ. ඔබත් නිතර අහලා ඇති ගජමුතු කියන වචනය. එතකොට ගජමුතු කියන්නේ දලවල තියෙන දෙයක් කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. ඒත් එක්කම මේක බොහොම වටිනවා කියන මිත්‍යා මතයක් තියෙනවා. ඒක එහෙම නැත්නම් බොහොම වටිනා දෙයක්. මේක අපි ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා සමහර මිනිස්සු short sighted අය. ඒතරම් සතුන්ගේ ජීවිත ගැන හිතන්නේ නැති පුද්ගලයෝ මේ වගේ උත්සාහයන් දරනවා. දැන් ගජමුතු වලට මොනවද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මේක ගජමුතු කියනකට වඩා ගොඩක් අය පාටක් විදිහට නම් දැනගෙන ඉන්නේ නැති. කලර් එකක් විදිහට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ivory කියලා. ඇත්තටම ivory කියන එක ගජමුතු වලට කියනවා. ඒකම තමයි කලර් එකක් විදිහට ඔබ කියන්නේ ivory color කියලා. මේ ගජමුතු වල පැහැය තමයි ivory color එක කියලාත් ඔබ හඳුන්වන්නේ. එතකොට ගජමුතු කියන්නේ ivory, tusk දල ඇත්තුන්ගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ivory හම්බෙන්නේ. Right. Now the news reported this Muthu Raja was taken on a flight, right? Then now he's not in Sri Lanka, but I read several news about this incident. Most of the reporters had reported now in Sri Lanka the footprint which was kept by Muthu Raja are darker. That means dark patches, right? Dark label. Actually, that's it. Now Thailand has already given us a dark label likewise. So now that is a certain literal matter when we are writing, that those writers, reporters had used that, right?
the footprint of Muthu Raja, now they have become dark patches to Sri Lanka likewise. That means, let's analyze that lesson also, Nisha. If you Api- have done something, ට්‍රයිස් ඔය Yeah. ඕක දැන් අපි සිංහලටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරොත් අර කළු පැල්ලමක් අපේ Oh, රටට yes. තිබ්බා වගේ අදහසක් නේද ඇති Yes, කරන්නේ. ඒ කියන්නේ yes. මේ මුතුරාජාගේ ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් කියලා අදහස් කරන්නේ මේ සිදුවීම. Yeah. මේ සිදුවීම රටට කළු පැල්ලමක් වගේ තමයි මේ රිපෝටර්ස්ලා රිපෝට් කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ භාවිතයේදී පාවිච්චි කරනවා කියලා ට්‍රයිසර් කියන්නේ. yes. In the same way, I need to teach you, Ravindu, there's the other two ways of using this one, written on white book, written on black book. If you are a good, famous, honorable character, we can say your name has been written in a white book, or else your name has been written in a black book. That means you are a certain black character, dark character. Now, Nisha, this incident also has been written in a black book. That is what they have reported. Okay? Right. Throughout this beautiful animal, today I am going to give you some other lessons, especially what we can see around the world, not only in Sri Lanka. This human being who thinks that he is the owner of this planet are spontaneously doing a certain bad thing, that is being cruel to animals, right? Being cruel to animals. Now, it is also a term you to say, don't be cruel to animals, right? Then, Ravindu, just tell me, if I ask you a certain this question, what is your favorite animal? Lion. Lion. Why do you like lion? I like the way that he living. Okay, it's also a fine answer, yeah? Yeah. That is the boy's answer. That he said he loves the lion. If you ask one of your friends, what is your favorite animal, then they would give you an answer. But I need to tell you, and you also better practice this, if you ask this question from a friend of yours, whatever the answer you gain, and repeat this sentence, this phrase, that don't be cruel to animals. Don't be cruel to animals. So then, that is how, right, we can see it around. Yeah, Nisha? අපි මේ සත්තු ගැන කතා කරද්දී අපි මීට කලින් නේචර් ගැන කතා කරද්දිත් මේ ගැන පොඩි අවධානයක් යොමු කරා. අපි ඔබට මතක නම් නේචර් පාඩම ඒත් එක්කම මේ අපි සබාදහමත් එක්ක කල්පනා කරලා බලද්දී අපි සියල්ල පාලනය කරනවා මිනිසාට සියල්ල අයිති කියන අදහසේ හිටියොත් එහෙම අපි අතින් ලොකු වරදක් සිද්ධ වෙනවා සබාදහමට. සර් පැහැදිලි කරන්නේ දැන් මේක නේචර් කියන එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා එහිම කොටසක් වෙන ඇනිමල්ස් සත්තු ගත්තම අපේ අතින් බොහෝ දුරට මේ සත්තුන්ට ක්‍රූවල්ටි එහෙම නැත්නම් හිරිහැර වද හිංසා පැමිණෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් අවම කරගන්න එක as a human being that is our responsibility. දැන් අපි රමිදුගෙන් අහනවා මේ කැමැතිම සතා කවුද? එතකොට උත්තරේ හම්බෙන්නේ lion. එතකොට ඇයි ඇහුවම lionට කැමති lion ඉන්න විදිහත් එක්ක. අපිට unreachable. අපිට ගොඩක් වෙලාවට reach කරන්න පුළුවන් animal කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි there are so many animals to whom we can reach. එතකොට මේ reach කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවලදී අපෙන් මේ සත්තුන්ට වෙන cruelty වැඩි, හානි වීම වැඩි. So cruel කියන වචනය මේ හානිය හිරිහැරය කියන එකත් එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ cruelty කියන වචනය. Yes. So with this, I love to give you these words either. First one is hunting, right? Normally in the world, we do not consider hunting as a cruel act. We say hunting is not a cruel act. Now you have a question. How's that? Likewise. The thing is, if there's a professional hunter, he has the doctoring of hunting, ethics and rules of hunting, right? The hunter knows how to hunt the animal. Actually, the animal doesn't know that he is
going to die. And it's a kind of a leisure time activity in the past also, sir. Yes. The hunting, even the of kings course. did that. Yeah. So, then they have ethics, right? They have ethics. Then therefore, we call that if there is a certain being which wants to hunt another one, it's depend on their consumerism, right? Taking food. Food is a main need. Right? But the other word is slaughtering. Have you ever learned that? No. No. Slaughtering, right? Slaughter means killing animal without having a clear purpose. Slaughtering. Slaughtering. Right? Hunting is something, slaughtering is something. Remember, then I use the first word is hunt, right? With this word I need to teach you, Ramindu, a new lesson. You can say, don't hunt me out. Can you guess the meaning? Don't hunt me out. According to your sense, how do you understand this? Don't hunt me out, if somebody says. Can you guess? No, I don't have idea. Is that like something for loving somebody, sir? Yeah, that the basic thing goes, I will give you an example from Marty Vikram Singha's Madolduwa. If you have read this book, there's a chapter called Wed the Game. In Wed the Game, this phrase is used like, they will hunt out us in the village. One thing what Nisha said, number one, some are following you for a certain, the purpose is doing a certain harm, right? Then if somebody is following you to attack you, assault you, kill you, it's also the process of hunting. Then you say, don't hunt me out. The other one is criticizing. Criticizing, right? In Madolduwa, it is used for the criticism. Like, if you're going, imagine in society, when you're talking with your friends, if someone is going to criticize someone, you can say, don't hunt her, right? Don't hunt her. Then at the time, we use the word hunt in a different way, right? Then I gave you two words basically, hunt and slaughter. Okay. Then මුතුරාජත් එක්ක අපි මේ සතුන් ගැන කතා කරමින් යනකොට අපිට අපෙන් ඔවුන්ට වෙන හානි ගැනත් එක්ක කතා කරනකොට මේ ක්‍රූවල් මොන වගේ ක්‍රූවල්ද මොන වගේ හානිද කරන්නේ. එතනදී මේ හන්ටිං කියන වචනය ගොඩක් වෙලාවට ජෙනරල් යූසේජ් එකේ තියෙනවා. හැබැයි සර් පැහැදිලි කරනවා වගේ මේ හන්ටිං කියන එක සමහර වෙලාවට මේ ඩොක්ට්‍රින් එකක් එහෙම නැත්නම් ethics and rules යන දෙයක්. එතකොට ඒක අපි නීතියට පටහැනි දෙයක් විදිහට සලකන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සර කාලෙත් අපි දන්නවා හන්ටිං කියන එක සාමාන්‍යයෙන් රජපුල මැදිහත් වීමෙන් පවා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. හැබැයි මේ hunting and slaughtering slaughter කියන වචනය සර් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. slaughter කියන එක ඊට වඩා වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි සතෙක්ව මරනවා එහෙම නැත්නම් ඝාතනය කරනවා කිසිම අරමුණක් නැතුව. අපිට මේ කන්සියුම් කරන්න නෙවෙයි පරිභෝජනය කියන අදහසත් නැතුව. එතකොට hunting and slaughtering මෙයා දෙන්න දෙවිදිහක්. ඒ කියන්නේ hunt කරනවා වගේ නෙවෙයි සතෙක් slaughter කරනවා කියන එක. ඒක ටිකක් දරුණු බව වැඩි. ඒක ඇත්තටම cruel act එකක්. ඒක තමයි අපි පැහැදිලි කරන්නේ hunting and ඒත් එක්කම slaughter කියලා. ඒත් එක්කම යම් කෙනෙක් ඔබව විවේචනය කරනවා නම් ඔබට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවා නම් අපි තුමු යම් කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවා don't hunt him. hunt කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් hunt කරනවා කියන්නේ දඩේමේ යනවා කියන වචනයත් එක්කනේ එන්නේ. ඒතර මේක අපි ෆ්‍රේස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා මේ hunt කරන්න එපා, criticize කරන්න එපා කියන අදහසත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට මුතුරාජා ඉන්සිඩන්ට් එක අරගෙන අපිට බොහෝ වචන ඒත් එක්කම බොහෝ phrases අලුතෙන් අපේ vocabulary එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ break එකකින් පස්සෙත් කතා කරමු මේ හා සම්බන්ධ වෙන related vocabulary එක. The other word what I am going to teach you, torture, torturing.
animal torturing, right? When you see this beautiful tusker, better observe his legs, right? They've been tied by using chains. It's also a process of torturing, because we don't have any rights to violate at least their living rights, right? This type of process. Not only that, if you use a chain against your pet dog, right, it's also a process of torturing, right? So then, Ravindu, when we take these animals, they can be categorized into three: domestic animals, farm animals, and wild animals. What are the domestic animals? Dogs, cats, some of rats, okay, some rats, and some sort of rabbits, and all. birds, Yeah. Then what are the farm animals? pigs, Pig, cow, yeah, cattle, uh, goat, right? All the other animals are wild Wild animals. animals. Wild animals. Now, better see, when we take a domestic animal, sometimes this word can be used. They are being tortured. When we take farm animals, they are being tortured. When we take wild animal, they also being tortured. By whom? By the most intelligent being called the man. Yeah? Exactly, yes, sir. අපි කතා කරන වචන මාලාවට vocabulary එකට ඔබට තවත් අලුත් වචනයක් අපි එකතු කරනවා. ඒ තමයි torture කියන වචනය. torturing, torture. torture කියන වචනයට සිංහලෙන් අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් හිරිහැර කරනවා කියලා. මේක ගොඩක් දුරට ශාරීරිකව physically වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් psychologically, එහෙම නැත්නම් mentally වෙන්නත් පුළුවන්. අපි යම් කෙනෙක්ව හිරිහැරයට පීඩාවට පත් කරනවා නම් අපි කියන අපි torture කරනවා. torture හිරිහැර කරනවා. එතකොට දැන් සර් පැහැදිලි කරන්නේ අපිට සත්තු ගත්තම ප්‍රධාන වශයෙන් ඩොමෙස්ටික් ගෘහාශ්‍රිතව ඉන්න සත්තු ඒත් එක්කම ෆාම්ස් එක ගත්තොත් ෆාම් ඇනිමල්ස් ඒත් එක්කම අපි වයිල්ඩ් ඇනිමල්ස් මේ කැලෑ සත්තු මේ විදිහට කොටස් තුනකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුතුරාජා දිහා බැලුවත් ඔබ දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක යකඩ දම්බලක් දාලා චේන් එකක් දාලා තමයි බැඳලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් සතෙකුට ටෝචර් කරනවා වගේ අදහසක් තමයි අපිට අරගෙන එන්නේ. ඔබ ගෘහාශ්‍රිතව සතෙක් කූඩු කළත්, කේජ් කළත් එතනත් යම් ආකාරයක සතාගේ ෆ්‍රීඩම් කියන එක නැතිවීම තුළ අපි ටෝචර් කිරීමක් විදිහට සලකනවා. එතකොට මේ ටෝචර් කියන්නේ හිරිහැර කිරීම. මේක සතුන්ට විතරක් නෙවෙයි අපිට යම් පුද්ගලයින්ට වෙන්නත් පුළුවන් නේද? සමහර වෙලාවට අපි ගත්තොත් බුලියින් වගේ දේවල් වලදී ඒ වගේ වෙලාවකට අපි ටෝචර් කරන යම් කෙනෙකුට හිරිහැර කරනවා. so torture හිරිහැර කරනවා කියන වචනය torture. Yeah. Ramindu, do you know the person who looks after the tusker? The name, the English word? no sir. Yeah. That is mahout. Mahout. The word is mahout, right? In Sinhala we call? at Goa. Yes, right. Then the relationship in between the mahout and the tusker is a very strong bond. We have seen when the tusker passed away, there were mahouts, they were crying like they lost their own child. So that much this relationship is strong. Now, how this relationship been built? Love and kindness. Love and kindness. If you touch a cobra either, it can feel your feelings. Your kindness, your love can be felt. You understood? Yes. That is a universal theory. The other word, universal theory. These universal ethics and theories cannot be argued. We've seen them practically, right? The other word I need to teach you, Ramindu, that is abusing animal, right? Misusing animals, okay? When we take around the world, most of the wild animals are being abused. Better example, monkeys. You might have seen
monkeys are used by especially gypsies. You know gypsy? Yes. Yes. So, monkeys are being used by gypsy, and the same way the gypsies are using cobras, right? What are they doing? Especially when we take a monkey, monkey is being seriously abused. That means giving him tasks to fulfill what it is really impossible, right? The things what the man can do cannot be done by an animal, right? So, this process we call abusing, physical abusing, and there are some other sort of abusing either. Yeah. දැන් අපි ටෝච කරනවා විතරක් නෙවෙයි අපි හිරිහැර කරනවා විතරක් නෙවෙයි සමහර වෙලාවට සත්තුන්ට අපි සමහරට සත්තුන්ව ඇබියුස් කරනවා. මොකද මේ ඇබියුස් කරනවා කියලා කියන්නේ? දැන් ඇබියුස් කරනවා කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන් ආසන්න තේරුමක් ගත්තොත් මේක අර අපහරණය කරනවා වගේ තේරුමක් තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ අපි මිස්යුස් කරනවා වගේ දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේකේ අදහස විදිහට ලැබෙන්නේ. දැන් අර සර් කිව්වා වගේ ජිප්සිස්ලා විශේෂයෙන්ම අහිකුන්ටක කියලා අපි සලකනවා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ජිප්සිස්ලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට අර චේන් එකක් එහෙම දාලා මංකීස්ලා අරගෙන යනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නයි නටවනවා කියලා අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් කියන්නේ. එතන කොබ්‍රා නයාව අරගෙන ඇවිල්ලා එයාව පාවිච්චි කරනවා. යම් එන්ටර්ටේනින් දේවල් වලට. එතකොට මේවා දැන් ඇත්තටම ඒ සතාට perform කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. යාගේ natural habitat එකේදී යාට කරන්න පුළුවන් යාගේ routine එක නෙවෙයි. හැබැයි අපි යාව misuse කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි යාව abuse කරනවා. එතකොට මේ වචනය පාවිච්චි වෙනවා abuse කියන වචනය. abuse ඔබ යමක් අපහරණය කරනවා නම් ඔබ ඒක වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා abuse කියලා. එතකොට මුතු රාජා කියන ඉන්සිඩන්ට් එකත් අපිට animal related වචන ගොඩක් කියලා දීපු නිවුස් එකක් ඉන්සිඩන්ට් එකක් බවට පත් වුණා. දැන් අද අපි පාඩම පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් කතා කරේ ඒහා සම්බන්ධ වෙච්ච වචන. ටස්ක කියන එක අපි කතා කරා. ඒත් එක්කම ටස්ක් කියන්නේ මොනවද? ඒත් එක්කම ivory ගජමුතු ගැන කතා කළා. ඒත් එක්කම අපි cruelty කියන වචන ගැන කතා කළා. තව දුරටත් අපි torture කියන එක ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම මේ හැමදේමත් එක්ක අපේ attitudes තමයි හැදෙන්න ඕන. අපි යම් දෙයක් දිහා සාර්ථක විදිහට බලන්න නම්. එතකොට සර් බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කළා. ඔබ හොඳට අහගෙන හිටියනම් මේ at goa මහවුට් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. එතකොට at goa සහ මේ ඇතා එහෙම නැත්නම් මේ අලියා අතර තියෙන සම්බන්ධය. මේක love and kindness මත බේස් වෙච්චි ආදරය සහ කරුණාව. love and kindness. ආදරය සහ කරුණාව මත පදනම් වුණු රිලේෂන්ෂිප් එකක්. එතකොට ඒ අනුව තමයි මේ caring බොහොම ආදරයෙන් රැක බලා ගන්න. loss එකකදී death එකකදී බොහොම ලොකු වේදනාවක් දැනෙන්නේ ඒ නිසා. ඒ නිසා අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා වගේම අපි as human beings it's very important to look at these attitudes and we should try to inculcate those good things in our hearts also. අපි ඉගෙන ගන්නවා වගේම මේ වගේ යහපත් ගුණාංගත් අපේ ඇතුළාන්තය තුළ ඇති කර ගන්නවා නම් ඒක වඩා වටිනවා. So we believe that you learned something from us today and thank you very much Troy sir. My pleasure. And thank you Ravindu. We'll be meeting you with another interesting and valuable lesson next week. Until that, stay safe everyone. Bye bye all of you.